welcome back. So I'd like to talk to you a little bit about Junan Taiso. Now I know you're like, I don't want to do Junan Taiso, I just want to kill people. I want to stab people, cut people with swords, twist wrists, break teeth. I want to do all that good stuff in martial arts. I get it. I want to do that too. But you gotta have Junan Taiso. 今日は柔軟体操について話したいと思います。みんな武術をやり始める頃はね、やっぱり強くなりたいんですよね。でどうしてもね、そういう技とか、そういうなんか人を倒すための技ばっかりを目に行くんですよね。わかるよ、これだってそうだった。ね、相手を倒したり、打ったり、蹴ったり、刀で切ったりして、わかる。それが楽しい。だけど、それをやるには柔軟体操が大切なんですよ。これが基本の基本だと思います。みんな基本の武術の基本ってみんな教えるんですよ、あちこちね。これが基本、これが基本、これが基本ってみんな言うんですよ。当たり前じゃん、基本は必要なんですよ。でもその基本の前の基本は柔軟体操だと僕は思ってます。Okay? So people are always talking about, you gotta know your kihon. You gotta know, the kihon happo in the Bujinkan, or you gotta have this kihon or that kihon when you're drawing, or this kihon when you're doing this, kihon of kicking, right? All of these. But the kihon, the basics before the basics, is your Junan Taiso, is getting this body prepared to be able to do all of those movements, to be able to do all of those acrobatic type stunts, to have the stamina, to have the strength in your muscles and your tendons to be able to do this, right? If you try martial arts without doing any of this, you know what's going to happen. Your muscles are going to be pulled, you're going to break your tendons, something's going to get injured, right? ね、柔軟体操をやらずに武術を激しくやろうと思うときは必ず怪我するんですよね。だからそのやる前にはまずこの体を作り上げた方がいいんですよ。まあやりながらね、体も鍛えていつでも武術ができるような体を作らなきゃいけないんですよね。いきなり例えば柔軟体操、柔軟性もないし、例えば何かこう喧嘩にいきなりなった時は怪我するんだろうね。靭帯も切れるし、筋肉も痛めるし、まあいろいろもう打たれるかもしれませんし、だけどいつでも武術ができるような体を作り上げなきゃいけないんですよ。喧嘩の前にちょっと待って、ちょっとストレッチさせてくださいみたいな言えないじゃん。いつでも体が動けるような基本の前の基本はこの柔軟体操の体の作り上げがとても大切なんですよ。So like I was saying just now in Japanese, before a fight, you could not say to somebody, "Oh, wait, I have to stretch, and let me stretch before we start fighting. I gotta get ready before I fight you." Right? That's not gonna happen. So you have to have a body that's ready to move at moment's notice, at any time, right? And what this is, when we build this body, when we build the body for martial arts, Junan Taiso. Of course, you can do all kinds of training, right? But you also should have proper range of motion in your body, right? You should have strength and flexibility, stability and flexibility, right? So I'd like to talk about the first thing. I'd like to start with the feet. They always said, and my teacher said that Junan Taiso starts from the feet, right? And I know, we tend to ignore the feet, but the feet are the most important thing in Junan Taiso. 足がとても大切なんですよ。みんなは足を無視するんですよ。足忘れちゃうんですよ。でも足はとても大切なんですよ。まあ日本語で言うと悟りは客観にあるっていうあるんですよね。そうですよね。悟りは客観にありますね。So, like we say in Japanese, right? Enlightenment is at the bottom of the feet, right? So, the bottom of the feet has so many nerve endings, right? 足の裏にね、すごくね、いっぱいの、神経があるんですよ。手もそうなんですよね。この辺は神経がいっぱい通ってますね。この神経がとても大切なんですよ。バランスをするにはね。バランスを取るときには。だから足は、最近の足、みんながこうなってる足ね。みんなが靴を履いて、足がこんな形なんですよ。あれ良くないんですよ、実は。ね、僕の足も最初はこうだった。柔軟体操やる前にね。
でインド行って柔軟体操勉強したんですよ。で自分のインドの先生の足はねこうだったんだ。普通に立ってると足こうだったんですよ。まるで猿の手みたいな足だったんだ。So when I went to India, my yoga teacher, my Junan Taiso teacher in India, his foot was like this, like this. It looked like a monkey foot. It was so spread out, and I didn't know back then that this was important. And I thought, look at his foot. That's weird. It looks like a monkey's hand, you know. That can't be good for you. Not knowing that my foot was the foot that was screwed up. I had like bound feet. I didn't even know it because we use shoes all the time, right? その時インド行った時に僕の先生の足を見てね、おかしいと思ったね。なんだこの猿の手みたいな足で、おかしい、これ絶対体に良くないなと思ったんですよ。でも逆なんですよ。自分の足が靴によってね、変形にさせられたんですよ。自分が、ね、自分の足をダメにしたんだ。こうなってたんだね。だからね、まずね、その足を自由にさせなきゃいけないんですよ。いろんな人がね、武術やりたいって僕に言うんですよ。でも足がめちゃくちゃですよ。土踏まずがね、ないんですよ。こう、潰れてるし、足がこうなったりして、しかも汚いしね、足がね。この大切な足、ね、自分がその足の上に立ってるよ。でも忘れちゃうんですよ、それ。まずね、柔軟体操にはね、一番大切、最初はね、この足指を開く。こうやって自分の指を入れるんですよ、こうやって。So again, the first thing I say to people when they come to do Junan Taiso, I should have cut my nails, I'm sorry, is to put your, I didn't know I was going to be doing this video today, is to put your fingers between your toes like this. And really get them deep in there. Now, if you've never done this, this is going to be quite painful, and you might be screaming about now and saying, Paul, you're insane, I'm never going to do this again. But you should be able to put your fingers nice and deep down in there and then wiggle them around. So important to keep this foot, to wake up the foot. So, 手の指を足指の間に深く入れちゃう。深く入れるよ。ね、痛いよ、多分。これやったことない人はめっちゃ痛いよ。ね、自分の足がこう慣れてるからね、靴によってね。こうやって入れて、まあ日本人は多分あれだよね、アメリカ人とかね、ほど足がね、変形されてないかもしれませんけれども、痛いと思います、こうやってね。で、こうやっていろんな方向にいじったりします。そこから足指をこうやって動かすね。まあみんなこれ普通なんで、こうやって小さいこうサークルを描いて、ね、足指を起こすね。Wake up. So you know we move our toes like this, we circle them around, we get those toes, you know, loose, and we get the blood circulating to them, right? ね、こう血液が循環が良くなるようにこうやってマッサージしたりしてサークルしたりして、で足の裏をこうやってマッサージして、ね、で人の足ね見るとね汚いんですよ。まあ俺はね結構爪が少し長く伸びてるんだけどすいません、けれども見てるとねみんな足のケアは一切してませんね、特に男ね。だから足がドライだったらこういうクリームをちょっと使って足のケアね、まあ男はそんな しなくていいってみんな言うけど違うんですよ。やる必要あるんですよ。こうやってね年取るとだんだんこうやってこう血液がいかなくなっちゃう、この微妙なところだからこういうマッサージによってね血液をこう送るんだよ、ここにね。悟りは客観にある、自分が足の方に立ってるよ、今の瞬間、今明日じゃなくて昨日じゃなくて今日今これが大切なんですよ。 So like we say, you know, that we say that, you know, enlightenment is from the bottom of the feet. Right now, where you are standing on top of those feet, this is it. This is the only time. Not tomorrow, not yesterday. So get your cream out. I see people that come in with their feet super dry, super dirty. You know, make sure you moisturize the feet. Make sure you massage them. And if they're dry and flaky, make sure you take that dry skin off them
really take care of your feet. This is the most important part. The beginning step is to bring awareness. Not only in your feet, but your hands too. All of the end points of the body are very important to take care of, right? 手もそうなんですよね。結構ほら心臓から遠いんですよ。一番遠いかもしれませんね。足と指と手の指ね。だからこういうところをよくね手入れしてクリームを使ったりこうやってクリームを塗ったり角質を通したりして自分の爪を切ったりオイル塗ってもいいしね。特に爪を強くするねこういう練習にはオイル塗ったら爪が強くなるんですよ。普通のオリーブオイルでもいいしね。こう毎日ちょっと塗ったらこれが強くなるんですよ。みんなこうやって鍛えるんですよ。まああんまり鍛える必要ないんですけどね。でも自分の爪が弱いんでしたらねオリーブオイル塗ったりして強くしてもいいしね。So like I was just saying, if your nails are brittle, get some oil on them every day, even some olive oil. Just put a little olive oil on there every day, and it should help your nails to become stronger so they don't break. I don't think there's any reason. I don't think there's really. I mean, you could, do different things to try to strengthen your fingers and stuff, but like my teacher said, it's probably best that you don't. Just learn how to use your hands properly in your martial arts and your taijutsu, and you'll be fine. If you do a lot of this type of training, you're liable to actually injure your fingertips and injure your hands. And then when you get older, you'll be holding your chopsticks like this, and you won't be able to hold your brush. You won't be able to draw beautiful pictures when you're older, right? So you could, do these things to strengthen the hands and the fingers, but it's not necessary. But if you do have brittle nails, maybe put some oil on there and get them to be a little more harder so that you can use some koshijutsu and use those nails and fingertips inside your taijutsu, right? So I just wanted to say, it's very important to have your basics in Junan Taiso. And the first thing is to make sure you get in these ends of your body, the toes, the tips, get them all in line, get them all up to ship shape. And then we can start working on the rest of the body. But just bring awareness first into your hands, into your feet. It's not easy because we tend to forget them. We take them for granted, right? ごめんなさいみんな日本語であんまり喋ってなかった今ね。だけど手と足はとても大切なんですよ。よくね忘れがちなんですけどね。足はどうでもいいみたいな、手でもどうでもいい、もう、毎日使ってるだけなんだけどね。少しもう一回見直して足を大切にして手をも大切にして血液をいけるように柔らかくして大切にした方が後々武道にはとても自分の手と足は自分を楽しい武道のライフにはつながると思いますね。ぜひ皆様よろしくお願いします。Take care of your feet, take care of your hands. We'll see you next time.